We'll start discussing functions. Functions. F is a function from x to y. So what is x? X is input. What is y? Y is email. Out. The domain codomain. And code. Yes. And in codomain, you will get a range. That we will discuss now. So here, from A to B, elements A, B, C. A answer, I'll get 1. B answer, I'll get 2. C answer, I'll get 2. Just like, suppose f of x is a function, x plus 2. Suppose this is the logic. Then, x inputs and x plus 2 output. Input 1, 2, 3. You will get 3, 4, 5. Very simple, plus 2 is the operation. Suppose f of x equal to x square. Then x value and x square is the output. So minus 1 plus 1, minus 2 plus 2. I'll get 1, I'll get 4. So for 2, I'll get only 1 answer, and for the 2 elements, I'll get only 1 answer. So like that, there are few possibilities for more than 2 or even more than 1. I can get 1 output in the codomain. All those outputs are considered as range. All those outputs are considered as range. And all these outputs set, consisting set, is called codomain. The input set is called domain. This is the difference between the domain as well as codomain, domain, codomain, and range. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now, equality of functions. Earlier we had done the same in sets, equality of sets. But here the function, that means an operation from one set to another set. The same, if the logic is same, then the functions can be equal. Like the function can be equal if and only if the same outputs are produced for the same inputs. Suppose f of x is a function, inputs are x and output is f of x. And g of x is a function where input is again x, g of x is output. Suppose 1, 2, 3, 1, 2, 3, and 1, 2, 3. Here 10, 11, 12, the same 10, 11, 12. Then these two are said to be equal as for all x belongs to capital X. Is that clear? Yes, sir. Okay. Then functions. How we can make addition in functions, how we can multiply it. So f1 and f2 are two functions. Then f1 of x, f1 of 2 are the two implemented functions. Then if I want to like to add addition first, I'll just use plus f1 plus f2, and f1 f2 are also functions from a to r. A is a set, r is the real numbers. Okay, defined for all x belongs to a by f1 plus f2 of x equals to f1x plus f2x. This is very, very simple funda. Normal addition. Suppose if I want to like to multiply it is very, very simple. f1 f2 into x, that means of x, equals to f1x into f2x. So in the example of this one, these are general terms. Example of this one. f1 of x is one function, x square plus 2x square plus 1. Ade f2x is 2 minus x square. So addition aithe emautundi means I'll just add plus 2 minus x. Yeah, I'm adding it. Ante 2 plus 1 3 avutundi. So I'm getting it. So I can get it. So addition ee vidhanga cheyochu. Ade multiplication, I'll multiply cheste I'll get this. So ee vidhanga additions and multiplications functions kuda cheyochu. So normal addition, element separate system, multiplication kuda. Okay. Now increasing and decreasing functions ante enti? Increasing and decreasing functions ante enti? Okay.
Yes, sir. Let y is equals to f of x be a differentiable function whose derivative exists at all points in the domain in an interval x is equals to a comma b. If for any 2 points x1 and x2 in the interval x such that x less than x2, there holds an inequality f of x1 less than or equals to f of x2, then the function f of x is called increasing in the interval. Okay. What you understood? Very simple. We are just going to implement f of x, a function implement చేస్తున్నాం. In that, what we are doing, we are just giving inputs. Yes, sir. దాంట్లో ఇన్పుట్స్ ఇక్కడ ఏం చేసామంటే 2 పాయింట్స్ ఇచ్చాం, x1 x2 అనే 2 పాయింట్స్. సపోజ్ x1 x2 ఇచ్చాం, ఇంకోటి x3 ఇచ్చాం, క్వైట్ న్యాచురల్. ఓకే, సో x1 ఇచ్చినప్పుడు x2 ఇచ్చినప్పుడు x2 ఇచ్చేటప్పటికి కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయింది వాల్యూ. సో Yes, sir. f of x1 is less than or equal to f of x2. దెన్ ఈ విధమైన కండిషన్ ఉంటే దాన్ని ఇంక్రీజింగ్ అని అంటాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? Okay, sir. Yes, sir. సపోజ్ ఈ లెస్ దాన్ అంటే లెస్ దాన్ ఓకే, ఈ ఈక్వల్ టు ఉంది కాబట్టి ఇంక్రీజింగ్ అన్నాం. అదే ఓన్లీ లెస్ దాన్ ఉంటే, ఓన్లీ లెస్ దాన్ ఉంటే, అదే x1 ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అయితే దాన్ని డిక్రీజింగ్ అంటాం. ఏమంటాం? Decreasing. అంటే ఫంక్షన్ వచ్చేసి f of x1 is less than or equal to f of x2 కాబట్టి అది ఇంక్రీజ్ అయింది x2 వచ్చేటప్పుడు. ఇది x2 వచ్చేటప్పటికి డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి దీన్ని డిక్రీజింగ్ అంటాం. అదే ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఉన్నాయి కదా f of x1 f of x2 కి కంపారిజన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అండ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, సో sir. ఈక్వల్ టు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మిస్ అయిందనుకో, అంటే ఈక్వల్ టు అనే కేసు అవసరం లేదు, డెఫినెట్ గా అది గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ అవుతుంది అని అనుకుంటే దాన్ని ఏమంటామంటే స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ లేదా స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్ అని అంటాం. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇక్కడ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈ సింబల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఇవి ఫోర్ ఉన్నాయి. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. సో ద కేస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్పుట్స్ x1 అండ్ x2. f of x1 వచ్చేసి తక్కువ, f of x2 వచ్చేసి ఎక్కువ అయితే, డెఫినెట్ గా ఎక్కువ అయితే దాన్ని స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ అంటాం. అదే f of x1 ఉంది, f of x2 ఉంది, అది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటామంటే జస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ అంటాం. సపోజ్ ఇదే గ్రేటర్ దాన్ అయిపోతే స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్ అంటాం. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వస్తే జస్ట్ ఇంక్రీజింగ్. Yes, sir. యా, డిక్రీజింగ్ అంటాం. యు ఆర్ రైట్. ఓకే, సో అది ఇంకా డయాగ్రామ్స్ ఎలా ఉన్నాయి గ్రాఫిక్ లో చూద్దాం. ఓకే, రైట్. జస్ట్ సి ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఎలా ఉంది. సో కొంచెం ఇలా వచ్చింది గ్రాఫ్ ఇంతవరకు. ఓకే, ఇలా స్ట్రైట్ పోయింది, మేబీ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు కావచ్చు, ఇక్కడ ఇలా పోయింది, ఇక్కడ కొన్నిసార్లు ఈక్వల్ టు కావచ్చు, ఇలా మళ్ళీ వచ్చింది ఈక్వల్ టు కావచ్చు, ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్, రైట్? సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈక్వల్ కావచ్చు, ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈక్వల్ కావచ్చు, ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈక్వల్ కావచ్చు. బట్ దిస్ కర్వ్ ఈస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. సో ఇది స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్, స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్ బికాస్ ఇట్స్ హై. ఇది స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజ్ అంటాం, ఇది డౌన్వర్డ్స్ ఉంది కాబట్టి డిక్రీజింగ్ అంటాం. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, బేస్డ్ ఆన్ గ్రాఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ డిసైడ్ whether it is strictly increasing or strictly decreasing or just increasing or just decreasing. Is that clear? Yes, sir. Okay, now let's go to the same in notations. A function f is called increasing if the same I explained again. Okay, ఇది కాదు మనకి ఇంపార్టెంట్, this is already known to us, but this one is very important, crucial. In quantifier notations లో మనం చెప్తున్నాం ఫర్ ఆల్ ఎక్స్, ఫర్ ఆల్ ఎక్స్, ఫర్ ఆల్ వై, ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ వై. ఎక్స్ అనే ఇన్పుట్ వై అనే ఇన్పుట్ తో కూడా కంపేర్ చేశాం. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇది కూడా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ అయిపోతే ఇంక్రీజింగ్, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అయితే స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్, సారీ లెస్ దాన్ అయితే స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అయితే Increase. ఇది ఇంక్రీజింగ్, అదే గ్రేటర్ దాన్ అయిపోతే. సో ఈ విధంగా మనం అన్ని డిసైడ్ కావచ్చు. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే, ఈ నోటేషన్స్ ఇట్లా ఈ 4 నోటేషన్స్ రాసేద్దాం. ఇక్కడ స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ మాత్రమే ఉంది, డిక్రీజింగ్ కి ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? Okay, sir.
Please note down. Sir, next one. Okay, then please write down only these two notations. Yes, sir, done. Super. And now injective or one-to-one function. Okay, what exactly one-to-one function? What exactly an injective function? ఇది తెలుసుకుందాం. A function f is said to be one-to-one or injective if and only if f of a equals to f of b. F of a equals to f of b. That implies a equal to b. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అనేది ఒకటి, ఎఫ్ ఆఫ్ బి అనేది ఇంకొకటి. ఈ రెండింటికి కూడా ఒకటే వాల్యూ, ఒకటే ఇమేజ్ ఉంది ఇన్ కోడ్, ఇన్ వాట్ వి కాల్ నాట్ ఇన్ డొమైన్. ఏ బి అనేవి డొమైన్ లో ఉంటాయి బికాస్ దే ఆర్ ఇన్పుట్స్. ఏ అండ్ బి ఇన్ డొమైన్ ఆఫ్ ఎఫ్. క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? Sir, can you repeat again, sir? సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఇంప్లైస్, అప్పుడు దీన్ని బట్టి ఏం చెప్తున్నామంటే ఇన్పుట్స్ రెండు డిఫరెంట్ కాదు మనం ఇచ్చింది, ఆ రెండు ఒకటే, ఒకే ఇన్పుట్ అని చెప్పడం. ఇన్పుట్ సెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డొమైన్, రైట్? Yes, sir. సో రెండు డిఫరెంట్ వాటికి సేమ్ రాదు, రెండిటికి ఉండకూడదు. యాజ్ మనము ఎగ్జాంపుల్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేసాం, ఫంక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలా ఉండాలని ఇక్కడ రెండు ఇమేజెస్ ఏకు బికు రెండింటికి 2 అని తీసుకున్నాం కదా. సో ఇటువంటి కేసు ఉండకూడదు. దిస్ ఈస్ నాట్ one-to-one ఫంక్షన్, బట్ దిస్ ఈస్ one-to-one ఫంక్షన్ బికాస్ ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్ కి ఇది డిఫరెంట్ ఉంది కదా. సో రెండు డిఫరెంట్ కి ఒకటే రాకూడదు. క్లియర్? Yes, sir. సో అదే నోటేషన్స్ లో ఇక్కడ క్వాంటిఫై చేసి ఇక్కడ చూపించాం. F is one-to-one. F maps every element of A to unique element of B. That's what we are expressing here. Unique undali, different undali, separate ga undali. Okay, so B are mapped to by 2 or more elements of A. Inte no element of B ఏదైనా సరే A లో ఉన్న, A in the sense domain, because A treated as domain here, B treated as codomain here. A లో ఉన్న రెండు ఎలిమెంట్స్ కి ఒకే ఇమేజ్ ఇక్కడ B లో ఉండకూడదు. దట్ మీన్స్ distinct elements have distinct images. So for all A and B belongs to capital A, f of A equals to f of B, then A equals to. This is injective one-to-one function ani antam. Is that clear? Yes, sir. So this is important. ఇది ఇంతవరకు రాసేయాలి. ఓకే, అలానే చూద్దాం. And here a function is one-to-one if it is either strictly increasing or strictly decreasing. Only ఇలా అన్నా ఉండాలి, గ్రాఫ్ ఇలా అన్నా ఉండాలి. స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ లేదా స్ట్రిక్ట్లీ, అప్పుడు మాత్రమే కదా రెండు ఇమేజెస్ రావు కదా. వెరీ సింపుల్ లాజిక్. అది ఈక్వల్ అయితే కదా సేమ్ వచ్చింది అలా. ఓకే, అండ్ one-to-one function never assigns the same value to different domain elements. This is what we are repeating again. Okay, next onto function గురించి తెలుసుకుందాం. Next onto function. So onto function, if every element B in B అనే సెట్ లో B has corresponding element in A, that means f of A equals to B. It is not required, that is A is unique. A unique ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. This is onto function. సో దీనికి రెండింటి నుంచి అవుట్పుట్ రావచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ రాసేయాలి, onto ఫంక్షన్ ఇది రాయాలి. సో f is onto a subjective if every element of B is mapped. That means ఏ ఎలిమెంట్ కూడా ఇక్కడ మిస్ కాకూడదు. ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ మనం అక్కడ మ్యాప్ చేయాలి to by some element of A. So in other words, nothing is left out. This is very important. ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. onto or subjective అంటే nothing left out in codomain. Codomain లో ఏ ఎలిమెంట్ వదిలిపెట్టకూడదు. Is that clear? Yes, sir. క్వాంటిఫైయర్స్ లో మనం నోటేట్ చేస్తే
for all B belongs to B, there exists A belongs to A. అంటే for all B లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ కి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ అన్నా నాకు A లో ఉండాలి. దట్ మీన్స్ f of A ఈక్వల్స్ టు B. f of A ఈక్వల్స్ టు B అంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసేసుకున్నాం B లో నుంచి. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే. సో దానికి డయాగ్రామ్ ఇలా రాసుకోవాలి. Okay, the same can be represented here. Function f A to B onto if range means the outputs, right? Range is Yes, sir. equals to codomain. This is mathematical ga chapter. Range equals to codomain. Then automatically it's onto. Yes or no? Yes, sir. Okay. So next, 1-to-1 correspondence. దీన్ని ఏమంటామంటే 1-to-1 correspondence is nothing but bisection. దీన్నే ఇంకా ఏమంటామంటే 1-to-1 onto అని కూడా అంటాం. దట్ మీన్స్ ఈ రెండు జరగడం. సో 1-to-1 కావాలి అండ్ onto కావాలి, దాన్నే 1-to-1 correspondence అని అంటాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే. నౌ సో distinct elements have distinct images అని చెప్పేసి, లేదా ఆల్ ఇమేజెస్ హ్యావ్ డిస్టింక్ట్ ప్రీ ఇమేజెస్. ఇవి రెండు అయితే చాలు. దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ డొమైన్ కెన్ హ్యావ్ ఇమేజ్ ఇన్ ఎవ్రీ డిస్టింక్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ కోడమైన్. అంటే దాంట్లో ఉన్న ఇన్పుట్ కి ఇక్కడ కోడమైన్ లో ఉన్న అవుట్పుట్ మొత్తం అంతా కనెక్ట్ అయిపోయారు. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేఫ్ అండ్ వెరీ సింపుల్, ఈజీగా ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? అండ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్, ఏ ఎలిమెంట్ అక్కడ లెఫ్ట్ కాదు, ఏ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ కాదు, 1-1 అయిపోతుంది, onto అయిపోతుంది. ఈ రెండు అయిపోతాయి కాబట్టి దాన్ని 1-to-1 కరెస్పాండెన్స్ అని అంటాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. 1-to-1 కరెస్పాండెంట్ అంటాం. సో నా క్వాంటిఫైయర్స్ తో రాయాలి అంటే ఇక్కడ ఏం రాయలేదు. ఇది 1-to-1 అండ్ onto లేదా బైజెక్టివ్ లేదా 1-to-1 కరెస్పాండెన్స్. Okay, if both 1-to-1 and onto, in this case the map F is also called 1-to-1 correspondence. Okay, this is already covered. Is this clear? Yes, sir. Next, so the same, ఇది 1-to-1 but not onto. ఎందుకు onto కాదు? వెళ్ళిపోయింది సార్. ఓకే, ఇక్కడ వన్ ఎలిమెంట్ ఇస్ ఇక్కడ ఎందుకు కాదు? onto. రెండు ఎలిమెంట్స్ డిస్టింక్ట్ రాలేదు కదా. సో Yes, sir. ఇది ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయింది, ఇది ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఓకే, గుడ్. అండ్ సి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నౌ యా, ఇప్పుడు ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సి ద ఇన్వర్స్ ఈజ్ యూజువల్లీ షోన్, దీనికి పవర్ లో ఇట్లా -1 అని పెట్టేస్తాం. ఓకేనా? దాన్ని ఎలా చదువుతామంటే f ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y అని చదువుతాం. సపోజ్ f of x ఈక్వల్స్ టు 2x + 3. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఫంక్షన్ అంటే నేను ఎలా రాసుకుంటా అంటే 2x + 3 ఈక్వల్స్ టు y అని అనుకుంటా. ఓకేనా? y అంటే ఈ +3 అనేది -3 అయిపోతుంది, -3 and which is equals to 2x, and this 2 will go there and it will divide. X equals to y - 3 divided by 2. That means denominator cross multiply this. So now f inverse of y, e values ఏ ఉంటాయి ఇక్కడ. So y - 3 by 2. Suppose ఇది ఫంక్షన్ అయితే f inverse ఇది. This is very simple. ఇక్కడ యాపిల్ వచ్చేసి బనానా అయిపోతే ఫంక్షన్, f ఇన్వర్స్ వచ్చేసి బనానా వచ్చేసి మళ్ళీ యాపిల్ అవుతుంది. జస్ట్ ఎ నోటేషన్ అర్థం కావడానికి. ఓకే, జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ ఇస్ దేర్. ఇస్ దట్ క్లియర్? Are you there? Yes, sir. Okay, done. Now, so inverse the same, 1 to x, 2 to z, 3 to y. These are the numbers. And if it is reverse, x, y, z will be domain,
and 1 to 3 will be, so this is here and here. From x to 1 and y to 3 and z to 2. So f and f inverse both are functions first. In few cases ఒకటి ఫంక్షన్ అయిపోతే ఇన్వర్స్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ కాకుండా పోతుంది. ఇన్ ఫ్యూ కేసెస్ బట్ హియర్ ఇది డిఫరెంట్ కాబట్టి డిస్టింక్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం, ఫంక్షన్ కి ప్రాబ్లం లేకుండా పోతుంది. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. So composition of function. Composition means very simple, combining two functions ni combine, right? So function f, function and g denoted by f of g and రాసేస్తాం. So f of g of a అనేది తీసుకుంటే f is a function, g is another function, a is input. This is very simple. a అనేది input కాబట్టి ఫస్ట్ డొమైన్ ఇది. ఓకే, ఈ డొమైన్ నుంచి g అనేది నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ జరగాలి కాబట్టి దీనికి g of a అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కోడొమైన్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. ఈ ఆపరేషన్. బట్ ఈ f అనే ఆపరేషన్ లో f అనే ఫంక్షన్ లో ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ డొమైన్. సో g of a ఈజ్ డొమైన్, డొమైన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్. కోడొమైన్ లోకి ఏమైపోతుంది? f of g of a. సో వెరీ సింపుల్. ఏదైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ a లో ఇన్పుట్ చేస్తాం, g of a అంటాం, దాని తర్వాత f of g of a. Is that clear? Yes, sir. So the same is explained here. f of x is a function. Okay, example this. g of x is another function. So f of g of x చేయాలంటే g of x అనేది ఫస్ట్ ఎనీ నంబర్, ఇక్కడ 4 తీసుకున్నాం, మన ఇష్టం 2 అని తీసుకోవచ్చు, 3 1 2 3 ఎనీ తీసుకొని దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో 3 ఇంటూ x ప్లస్ లో 4 పెట్టేసాం. సో దీని వాల్యూ వచ్చింది 4 3 12, 12 plus 2 is 14. ఇప్పుడు ఈ 14 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. 2 into 14 plus 3, 2 14s, it's 28, 31. Is that clear? Yes, sir. Please write down. We'll move to the next one. See, f of g of x Circle. is not equals to g of f of x. So these two are different. So just function reverse అయింది, ఇది ఈక్వల్ అవుతుందా అంటే no, definitely not. But Yes, sir. inverse of f of x is definitely equals to f inverse of f of a. జస్ట్ ఏం చేసా, ఇక్కడ ఆఫ్ అనేది ఇక్కడ ఆఫ్ ఈ విధంగా రాసాం, కన్వర్ట్ చేసాం. అండ్ b ఇన్వర్స్ ఆఫ్ f ఇన్వర్స్ ఆఫ్ b, ఇన్వర్స్ f ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఇన్వర్స్. యాజ్ యాపిల్ బికేమ్ బనానా, బనానా బికేమ్ యాపిల్, జస్ట్ లైక్ దట్ ఫైనల్లీ ఐ విల్ గెట్ a. ఇట్లా రాస్తే నాకు ఏ డొమైన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ వస్తుంది. సపోజ్ ఈ విధంగా రాస్తే నాకు కోడొమైన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ డొమైన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ బి వచ్చేసి ఎలిమెంట్ ఇన్ కోడొమైన్, కోడొమైన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్. ఎక్కడి నుంచి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్, ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్. విచ్ వన్ ఈజ్ ఫస్ట్? దట్ షుడ్ బి నోటెడ్. అప్పుడు మాత్రం మనం చెప్పగలుగుతాం. ఓకే, ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ equals to f. Is that clear? So all Yes, sir. please be noted. Now the same. Yes, sir. Done. ఇది clear, రాసేసాం, ఇది clear, ఇది clear, and ఇది important. Please. Okay. We'll meet in next class. Bye bye.